every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It's another exciting edition of the mighty Global News Update. Thank you so much for being part of us, and we thank you for tuning in to the Alternative Dig Talk TV. It is the 4th day of December 2025, and we are now almost marking the end of 2025. We thank God that you have been part of us and that God has kept all of us alive to witness the goodness out of each passing day. Now, this is the time where I will take you through some of the stories that are hitting headlines here in our country, Uganda, and even sometimes tell you what's happening outside. All you need to do is just one, tapping that subscribe button. You join tens of thousands of people and millions that trust this mighty platform. Africa's leading online platform that is trusted for being non-partisan and giving reliable information that you can always rely on to make an informed decision, information that is not biased. That's why we come in here every morning to spice up your day and give you the updates, to keep you in the world of knowing. We keep you updated with the right information, and we even bring in a special guest to talk about some other issues here and there to make sure we contribute towards the development of our country. And we cannot do that alone without your support and without your initiative. By tapping the subscribe button and sharing this conversation with a friend, you're contributing towards a better Africa, a better Uganda, and a better planet. Now, let me take you through some of the stories here in our country, Uganda. My name is Kenneth Lubatsibira, and I will calm you. Now, we have just learned that over 40 people were found piled up in rooms in the areas of Nabingo, Chengera, Wakiso district. This is a moment where people are looking for jobs here and there, and some organizations or even some people are now looking for ways of exploiting these individuals due to high unemployment rates here in the country. And this has been due to probably lack of jobs. The youth are, most of them are not employed. After graduating, they do not have what to do. Most of them end up going outside Uganda. We have been seeing some stories of these youth being exploited outside Uganda, especially in some Arab countries. Now, some other individuals are now strategizing to make sure they exploit these youth who are looking for the jobs. The police found out that over 40 youth were found piled up in rooms in the areas of Nabingo and Chengera in Wakiso. They had spent close to 6 months there. While speaking to the press, these young individuals said that they had been brought expecting jobs, that the company that had brought them is known as Dream Visionaries and had promised them jobs. Dream Visionaries it has been found that they are working under Alliance in Motion Global, and some people have been saying that these companies are exploiting the youth
taking them, promising them jobs, and asking them to pay some money to access jobs, pretending that they are creating their accounts, that the money they pay is to update their systems or put them in the systems. And most of the times these companies tell them that they'll be making millions of money after investing with them. They pay amounts that are almost over 1 million, according to how these young people were responding. They said they were paying a lot of money, over 1 million, that they were promised that that money would be used to update the systems, put the information on the system, and then enable them make money every day without hustling. Now, groups who were there, of course, were also contacting their friends to come in, expecting commissions here and there, but the situation has been worse after actually some of them said that they were afraid they could not return back home when they had actually gotten this money from their relatives and friends. Now, after being scammed, they have nowhere to go. They chose to stay there. In absolute tough moment there, the situation has been very tough inside there, and it is not known on whether this will end, because some organizations and some companies have been actually coming out to exploit these youth. It is not happening for the very first time. At least some of you out there, viewers, may have had these incidents. You yourselves, you may have faced them. But we do urge you that you should not pay for anything like a job. Most of these companies come in to just scam people, and after some time they just disappear and leave the youth stranded. With the little they have, they give it to these people and end up losing all that they do have. Now, away from that, the Electoral Commission of the Republic of Uganda yesterday met with some party representatives, especially the parties that have candidates in this presidential race, to make sure they harmonize where things are not going right. This comes at a moment where the National Unity Platform is saying that the police is insulting them, the police is disrupting their campaign trails and trying to make them give up. Of course, yesterday we were telling you that Honorable Kyagulanyi assured the people that he will not give up regardless of the tough situation that is being put there by the police. In his words, now the Electoral Commission, of course, had come out and said that all the political candidates should not carry out processions during their campaigns. And now Honorable Kyagulanyi Ssentamu said that all the processions that were done legally, and they were not violating any rules. Now, of course, as the chairperson of the Electoral Commission, Justice Simon Makindye Byabakama, had promised, he had to meet with these representatives of these political parties to make sure they find lasting solutions for all those that are not going on well. And of course, the meeting, the journalists were not allowed in there. But afterwards, Justice Simon Makindye Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, came out and said that they wanted to clear all those things that were not going on well. And of course, citing out that processions had become a norm and has been done by these candidates in the race, which the Electoral Commission says is not allowed, that processions disrupt the freedoms of other road users, and some people even lose their property if these processions are not controlled. And on the issue of after voting a return back home, which was contradicting with the NUP's protest vote, where they are urging the voters that after voting they should keep a distance but not go away from the polling station. Of course, Justice Simon Makindye Byabakama said that given that most of the polling stations in the country are crowded and not big enough to accommodate these large numbers, it could disrupt the elections. It could even end up into chaos, saying that it is better for the people after voting to return back home, because voter protectors, or those who are legally allowed to protect the votes, maybe their agents, will be enough in number that every candidate is given that freedom to bring the people he trusts, or he or she trusts, to protect their votes, to make sure they witness every step that happens while counting and sending in these electoral results
to now the Electoral Commission, so that all the people should avoid being there, because it will disrupt the moment. It may lead into chaos, that it is better for these people that after voting they should actually go back home and leave the work to the Electoral Commission and the agents of their candidates, or those that they support will be having their agents there to make sure they do the vote protection for them. Now, that is it, of course. Every individual, while the NUP is speaking, while the Secretary General of the National Unity Platform was speaking, he said that the processions that are being done are not unlawful. They are being conducted in the right way, that the Electoral Commission should just come in to guide on how this can be done. Of course, even the police was there, and they asked them about the NRM processions that have been taking place, on whether these processions were done in the right way. But the police say that the NRM had gotten clearance to carry out these processions, and the police had guided, calling upon all the people in this presidential race and even other elective positions to carry out their campaigns by abiding the laws and making sure the police is informed when they are to carry out these processions. Of course, it still remains a great challenge in the National Unity Platform camp, where these processions have been said to be in at a higher rate. Now, from that, the business community in Kampala that faced the disaster of floods that occurred in Kampala, leaving many businesses and items down, making these business owners incur big losses. Now we have learned that the list for those that will be compensated by the government has actually been released, and that over 451 people will benefit from this. They are to be compensated, and these people have 454 businesses, much as the total number of the business owners are 451. It has been discovered that actually some of them have more than one business, now making the total of the businesses 454, and this was confirmed by the Kampala Capital City Authority spokesperson Daniel Nwabine. Of course, the business community, the business people are still crying here and there, saying that they have not seen any efforts. They have been going to the office of the Prime Minister to find out what is being done, whether they are, the office of the Prime Minister and the government is thinking about them, that it's now close to 2 months and they are not seeing the necessary results. That is it over there, but they have been assured that the lists have been submitted, that these people will now be compensated by the government. Now the question is on who is to benefit. Are the people on the list the right ones to benefit? A question that, of course, would be told by time, and we'll be here to give you more information regarding that issue. Now, away from that, we have also learned that there has been some reshuffles in the court martial, and Brigadier General Richard Tukachungura has been appointed the new head of the General Court Martial, with even other members over there, and this is how the list is. This letter was from the State House, being it was dated 25th November 2025, and it is stamped by the Judicial Service Commission and was received on 3rd December. And these are the names here. The head of the General Court Martial is Brigadier General Brigadier General Tukachungura Richard, and members of the General Court Martial we have Colonel Wankadia Simon Tusa, we have Colonel Asha Patra, Colonel Kangwam Patrick, Colonel Mugisha Rafael, Lieutenant Colonel Igambi Mohamed Nasser, and Major Anodi Samuel Moses, Major Rihai Emmanuel, Major Nyombi Abubakar, Major Chimtai Dennis, and the chairpersons and division court marshals we have Lieutenant Colonel Drani Epalu David of the 4th Division,
Lieutenant Colonel Molianti Yakub Hassan of 1 Special Forces Group. That is the reshuffle there happening in the court martial. Now, at least that is the information coming in over there. Now, away from that, the International Day of Persons with Disability was celebrated yesterday to remember or to now show inclusivity in this world, and this was done by the United Nations, that all people with disabilities should be acknowledged, and their day was put to 3rd December. Every 3rd December we celebrate and we spend a moment with the people with disabilities. Of course, these celebrations in Uganda here took place in Mubende regions, and the people say that stigma continues to be a strong challenge, that people with disabilities are facing stigma from these communities. And of course, government promised to better most of the things, even the services enjoyed by these people, to make sure they also enjoy their rights as any human being. Of course, the information coming in shows that at least the reduction has been observed, especially in those who are born with disabilities. And the NRM government says this has been the achievement where they implemented the vaccination of the young children. Even babies, the newborn babies are being vaccinated to make sure at least some of the diseases that cause these disabilities are treated at an early age or even prevented. Something they say at least has contributed greatly to make sure that the numbers at least reduce. The rate is now going down, but however, some organizations say that the government should continue supporting these people and that inclusivity should be prioritized among all the government institutions to make sure they also enjoy their rights as citizens. Now, thank you so much for being part of the Mighty Global News Updates. I believe we have now at least seen a new picture of what's happening in our country, Uganda, but we are coming in back with our guest of the day. We are talking about AIDS in the country. We have heard of new innovations, including the lenacapavir, which is a medicine we believe could help even prevent one from acquiring HIV, which could be a better move. We want to know whether this has been effective. We want to see the other measures that are being put in place to make sure Uganda achieves that AIDS-free becomes an AIDS-free nation by 2030. Will that be achieved? What needs to be done? It's a moment to reflect on that and make sure we find lasting solutions for this. And we become part of this to make sure we make our country and the world AIDS-free. We are coming in back shortly. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products.
Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very good morning once again. Thanks for coming back and still being with us. Once again, I'm Kenneth Lubatsibira, and my guest has already arrived. He is our guest, my guest. You and I, we have to be part of this conversation. He's here. We are seeing how Uganda can achieve HIV-free generation by 2030. There have been efforts to make sure this is achieved. We have heard of innovations including the Lemkepavel now vaccine, which is believed to reduce the risks of one getting HIV. But we still hear that it will not be for everyone, that it will be for those at a higher risk. Maybe you have a wife or your partner is HIV positive and for you are negative, so that medicine will specifically be for those who are at high risk. We have not yet known whether this is because the availability of this vaccine is still low, that's why we are seeing those conditions, or whether from even the factory setting, that's how it was meant to be. But of course, we shall be talking about other initiatives to see, has the government done what we would expect to make sure we combat this? We still see stigma. The people having HIV, who are HIV positive, are still marginalized in some societies. People see them in a different way, as if they are not humans like them. So we want to take a close look at that. How can we now achieve that great country where we have no more HIV cases in our country? We are seeing an increase, that there is persistent newborn infections. We are seeing newborn infections still happening, much as we have had efforts to combat HIV. Some of the parents are on medication. We still see the teenage pregnancies now resulting into new cases, especially to the young girls out there. All of those shall be talked about, and we shall have a solution together for us Ugandans and the stakeholders out there. Be part of this conversation, and my guest is Dr. Lukyamuzi Al-Haque Nganda. Is the LOC5 Lord Councillor aspiring, and from the People's Front for Freedom Party. He's the one joining me this morning. Thank you so much, sir, for joining us. This is the Mighty Drive. Say hello to our viewer. A very good morning. Our dear viewers, from wherever you are tuned in, from wherever you are watching. Dr. Lukyamuzi Al-Haque Nganda, Takajimu Msajja Tasulirawo is the name. An aspiring candidate
for LOC5, Makindye 3. Be tuned for a better discussion. Be tuned, stay viewing for a broader view about HIV and the fight within our country. Thank you so much. What is the prevalence? What is the current state of HIV prevalence in Uganda? And how does it compare to the previous years? When we go to the prevalence of HIV in Uganda, putting at the stake if the statistics given are valid and if they are true, I think generally within East Africa, Uganda still has the highest prevalence of HIV. That stands at 5.1. Though grossly, what is being provided proves a decline in the prevalency. That is within the trends from 2020 to date, where now at least the new infections stand at 38,000, having a drop of nearly 1,000 per year in new infections. Though the current prevalence stands so high still in the ages of 15 to 49 still, as it has been, then now we are still also having an increase in the prevalence or in the new infections when it comes to the ages of 2 to 9. So basically, the prevalence still sets a trend when it comes to regions, whereby we are seeing that the Buganda region or the central region is still having a gross number of an increment. Though, like I stated, that the basic data that is provided proves to us that there is a greater decline in the new occurrences and the new infections. I think grossly that is how it stands. Okay. Thank you so much. I've gotten some messages that we should be mixing in some language here and there. N'oluganda tuluyisemu olw'abalabi baffe abamu batakozesa abatayinza kufuna bulungi lulimi luzungu. So tuyanza nnyo. Thank you so much for that clear picture of HIV. We have had efforts, but before that, bwetutunulako ku government initiatives, government byetaddewo. Do we see that reflecting ekigendererwa ekyokumalawo HIV by 2030? Government byetaddewo initiatives zaayo eziriwo, tulaba oku vaccinating abaana abato birwadde ne bamaama baabwe abali embuto, okuyambako ku antenatal care, okukendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi mu bazadde, maybe obutaleetawo okureducing obwavu, sente zaaligenze mu other treatments, at least reducing ku burden y'abazadde basobole maybe to be financially stable. Initiatives za government zimala. Okay, broadly, I think the government has tried its best. For that I will state, it has tried its best, though it is never to the good or to our expectations, but it has done something. For example, the implementation and the inauguration of the Uganda AIDS Commission, back then when it was intercepted or when it was inducted, putting it right that the first occurrence of HIV, I think, in Uganda was seen or observed in 1982. So to date, owing to the fact that the prevalence, like we've stated, is also going into a decrease. Sirimu obaka ukakaita mukenenyo okuva gye twava eri mu 1982 nga sirimu azuuliddwa kagenze kajja kadeclininga kakendera mu bantu. Infections empya n'ebintu ebyenjawulo ebiteereddwawo nti government for the first time, I think I'll speak right, egezezzaako okubaako ekyenjawulo kyekola nawankubadde tugamba nti still tekikola ki? Tekimala. Wakitegerekeka. So bintu bingi mu lutalo lwe tulimu olw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya as a nation and as a country, owing to the fact that you put a question, if we can really achieve the 2030 agenda of eradicating HIV, that is by 2030. Yeah, truly, I will state that I think the government has tried its best. Wakyali obuzibu bwe tugamba nti maybe here and there wali obuzibu,
government initiatives zetaddewo tezimala oba zeziriwo waliwo ebirumire ebirimu? Okay, okuva olugendo lwa HIV lwatandika mu Uganda twatandikira mu nga bwe ngambye mu mbeera ya kuteekawo kibinja ky'abantu abakugu mu ekyo okubabangula okukola research n'okuzuula ebintu ebiyinza okukolebwa okulaba nti embeera ya Mukenenya ekwatibwa ku nfeete. Kakati okuva gye kyatandikira bintu bingi bikoleddwako okugeza twatandikira mu researches ku kawuka ezo zikoleddwa ziri written zikyabeera advanced olunaku oluyitawo. Ekyokubiri okuva olugendo luno lwatandikibwako mu Uganda gavumenti egezezzaako okuimplementinga interventions ezafunikawo oba ezanoonyerezebwako ne zizuulibwa nti zisobola okuyambako okulaba nti zikambinga embeera y'obulwadde buno. Twatandikira mu mbeera y'okusomesa abantu okubeera nga babustaininga abatannatuuka myaka gifumbiriganwa oba myaka gyengaginga mu bikolwa bya sexual activities. Then tuteekawo embeera y'okubeera nti bagamba abantu okubeera faithful, nti waba toofumbiddwa weesigangane oyo yekka yekka munno gokkiriziganyiza naye okubeera mu mbeera eyo nga tobalize. Ne tuteekawo embeera y'okubeera nti abantu abatasobola kukola ekyo kyakwesigagana nakyakwekuuma at least ne baweebwa amagezi okubeera nga bakozesa obupiira. Gavumenti ebadde egezezzaako ne bapatina baayo badde egezezzaako okubeera nga providing obupiira. Then in the recent years interventions endala still mu research eyo yokukabinga HIV, for example education and religiosity nazo zaazuulibwa nti apart from the ABC one that we were used to, abstaining, being faithful and using condoms, ebirala byajjawo that was about deen or religiosity where research was done and carried out, and it was discovered that in a greater population of people, those who are highly religious have a higher tendency of being exposed to activities that predispose them to HIV and AIDS. For example, research yakolebwa nezuulibwa nti mu group z'abantu abali faithful okugeza abalokole nga population y'abaana abawala nearly 90% yeewaza obulwadde buno olw'okubeera nti babuulirirwa abaana abawala okwewala ebintu ebiyinza obbaleetera akawuka ka Mukenenya. Abaana abawala bosanga noyagala omubuzaabuza omuze mu mbeera eyo n'akugamba no not yet I'm married to Jesus. Ku Yesu kwatava. Nosanga abantu tugeze Abayisiraamu nga research actually mu Bayisiraamu yakolebwa negamba nti abasinga obbeera ennyo mu mizikiti nga bettanira nnyo ebikolwa by'eddiini ensaasanya y'akawuka wakati waabwe yali ekoze eki yali ekendedde. Then ndoze ekisembayo kati ekyokutaano kye bagattako, that is education, whereby the increased rates of literacy zituyambyeko nti kati abantu bamanyi, omuntu asomye asobola okutegeera engeri gyeyewalamu akawuka, kyangu kya muntu oyo okumanya nti kino kyennyingiddemu kinansuula mu buzibu oba kiyinza okuvaamu kiri nekiri. So I think broadly nga bwe nagambye nti the government has tried its best. Nevertheless, a lot has to be done to combat the effect. Ebintu byetuyinza okugamba nti bikyatulemesezza okwachivinga agenda eyo, because twatandikira eri mu 1990 the try of 1990 whereby kyali kisuubirwa okubeera nti at least ku population y'abantu yonna yonna at least by now abantu 9 baali balina okubeera nga bamanyi status yaabwe wowe bayimiridde mu nsonga y'okubeera n'akawuka. Ate era nga kisuubirwa nti at least abantu 9 ku 10 mu population yonna abaana abazuuliddwamu akawuka bajja kubeera nga bali attached ku ddagala, nga baweereddwa eddagala. Ate era still abantu 9 ku 10 kwabo abanaabeera nga bateereddwa ku ddagala nga kisuubirwa okubeera nti at least 9 kwabo bajja baba bamaze okulwana akawuka mibiri gyabwe nga bakanafuyizza. So as we speaking nga twolekera the 95 agenda kizuuliddwa nti as it is stated from the research given kizuuliddwa nti at least 94 out of the 95% goal bamaze okubeera nga bategeera status yaabwe mu bantu bonna. Out of 100 at least 95% bamaze okubeera nga bakola ki nga bakitegeera. Then still nekizuulwa and it is proved nti lwakuba waliwo decline si
kwabo the 95 abazuuliddwa nti bonna basobodde okubeera nga bagenda okufuna treatment obanga bwebajja bateekako badayaringa to it then still nekizuulwa nti about 94% of those abakkiriza okubeera ku ddagala they have been in position to suppress the infection, to suppress the virus within their bodies. Okay. So I think the agenda is being set right, and the government has tried. Like I'm stating it, it has tried now. But then wachaliwo obunafu. Bizibu ki government eri mu kusinkana oba ne bonna abayambako okukabinga ekirwadde kino? Bizibu ki ebyo ebibaddewo maybe eri amalwaliro eri organizations ezivuddeyo okuyamba abantu abalina akawuka kano oba n'okutangira abalala okukafuna? Challenges ki ezisinze okubanga being a third world country kikyatuwa effect y'amaanyi. For example, we are still donor dependent. Nti bwe tufuna shortage mu bavujjirizi mu nteekateeka y'okulwanyisa akawuka ka mukenenya kikyatukuba wala nnyo nti intervention zonna ze tusinga okwagala okussaamu essira, be it research, be it provision of medications or treatment, be it testing, be it availing access to health care, byonna bikyadependinga nnyo ku bavujjirizi ba partners abatava wano. So kikyatukuba wala nti buli baliwe banafuwa naffe tukola ki? Tunafuwa through the years. Buli banafuwa naffe tunafuwa. Tujja kijjukira muntu recently when the USAID bwe yagezako okusala ku buyambi bwe yali etuwa, ensi yagenda ku stake buli kintu kyonna ne kisanyalala mu provision y'obuyambi buno. Abalwadde ne beeraliikirira. So I think the core challenge ya donor dependence nti tetunafuna busobozi nabumalirivu bumala kubeera nti services zaffe towards HIV sobola okweyimirizaawo nga ziyimiridde ku ggwanga nga ddyo. Then ekirala I think the order of priority nti gavumenti yaffe kituufu yalwanako naye tetwandibadde nga mu region mwe tuwangaalira tefe abasinga prevalence enki. So I think still government ekyalinawo obunafu nti order yayo ya priority tekiprioritizinze kubeera nti kyekikulu ekisaanidde okusingako because we would have achieved this by now. Would have achieved it. Then ekirala access to health care ekyali nnafu. For example, kankwere mu kibuga. Bojja mu kibuga nga wano mu Makindye West, let's say, constituency gye tuwangaaliramu temuli ddwaliro lya government. Erya community. Eddwaliro eririwo liri mu Kiruddu, which is a national referral. Ekitasobozesa bantu kubeera nti obanga oli mu division eya population eya 25,000 plus people, that is the whole of Makindye division, plus actually it's more than that, it's about 36,000 if I'm not mistaken. Okubeera nti access to health care abantu basobola okufunira obujjanjabi obwo butandikibwako okuzuulibwamu amangu akawuka, okuinterruptinga transmission. For example, embeera nyingi zetuyinza okwewaliramu provision of PrEP, provision of PEP, naye tebisoboka singa health care system eno ekyalina gap wakati w'abantu n'obutinitini obuli obusavinga population yenkana ki. So I think challenge ekyaliwaawo era ekyatulemesezza okubeera nga turealizinga goal gye twagala okubeera nga tufuna era kigenda tulimitinga nnyo okwachivinga the 2030 strategy and agenda. Okay. That was set by the UN. Ensonga endala nyingi nnyo. For example, I think inclusion tekoleddwa. Inclusion whereby sensitization, okwongera okubuulirira abasajja obulabe obuli mu kubeera ne ba partners abasukka mu omu kikyali kinafu. Sensitization ey'okubuulirira abaana baffe bano mu masomero obutengeginga mu bikolwa bigenda kubeera nga biba exposinga amangu kufuna akawuka kano kyali kinafu. So inclusion yandibaddemu nti kintu kyandikira mu masomero. Sex education yandibadde ekomawo abaana baffe mu masomero ne babuulirirwa from an early adolescent age, ne babuulirirwa obuzibu obubasanze, ebintu ebiringa ebyo. Then still inclusion ya religious based interventions yandibaddewo nti abantu tuwuliriza nnyo olumu mu banaddiini bano n'ogenda mu muzikiti imaamu n'akubuulira, n'ogenda mu kanisa, you visit a church, the priest sets the record right about
HIV, about fighting the stigma, because stigma nayo challenge nene. Nti abantu bakyatya okwekebeza. Nti bwe nagane nekebeza mu kitundu kyange ne bantegeera bagenda kumboola, bagenda kunsongamu olunwe yoyo omulwadde bayako. So interventions ezimu zi limited n'ebintu ebyo. Naye nga nsuubira era nga bwe natandise nga nkyogera nti I think we've tried as a nation, though wakyaliwo gaps singa zibeera zitereezeddwamu, we can achieve it because tulina olugendo tutambuddeko okuva gavumenti gyakola ki gye yatandikira newankubadde nga tekimala. Oyogeddeko ku stigma. Tuli mu generation awali social media, awali exposure to internet ngeri wagguluko okusinga emyaka emirala. Lwaki stigma ekyaliwo abantu lwaki bakyatwala HIV ne AIDS nga mu ngeri ey'enjawulo okusinga bwe kyali badde ng'obulwadde obulala bwonna? Lwaki stigma eyo weeri regardless of the efforts put in place ne generation bwe tutuuse abantu bwe baali badde nga balina information amala ne balema kuboola bano abantu abalwadde? Lwaki kikyaliwo nnyo especially here in Uganda? I think when it comes to technology, media, platforms like the social media platforms, twatambula nga tetwavudde. Yes, twatambula nga tetwavudde nti abantu tukyalina enkola ya cyber abuse ey'amaanyi. Tetumanyi ddi, population yaffe tesomeseddwa ddi oba ngeri gy'olina kukozesaamu mikutu gino, information ki gy'olina kuprevailinga eri bantu, nabulabe ki bwe kiyina eri bantu balala, kikosa kyenkana ky'okuva ku muntu okudda ku kitundu kyo okudda ku ggwanga lyo ng'eddamba, because bwe tuba tulina olutalo lwe tuli mu kulwana, olutalo nga luno olwa kulwanyisa embeera eno eyanawookera ey'akawuka ka mukenenya eyatufuukirako k'ekizibu, yatta abantu bangi. To date tulina ba orphans enamba nnene nnyo, up to date ebibiina bikyaliwo bingi nga bigamba biyamba ku baana oba ku bantu abazadde baabwe abakosebwa akawuka kaki ka mukenenya mu myaka giri ejja kulemera in the early 90s etc. So social media eno social media yo ekoze omulimu mulungi nnyo mu bubi okwongera okuzza embeera eri mabega. Nti to date singa omuntu avayo obuvina declaring as an example abuulirira abasigadde that you can live free on treatment, having acquired the infection, having acquired the disease, you can still live freely. Na declaring agezeko kuboostinga abantu okuba wa moral. Naye ate wavayo group endala ku social media oba ku media platforms endala ate ne zikivumirira. Tulabyeko personalities bangi nga bavaayo ate abala ne babadisinga ne bakola kiri. Tubalabanga abazza omusango. Tubalabanga abaali just abalagajjavu mu mbeera eyo. So kyensuubira ekikulu ennyo nti stigma tusobola ogirwana because tukigezezzaako okukirwana, naye buli we tuzza we tuddiriramu katini ne tubeera nga tetusetinze records zaffe straight, tetusigadde nga tubuulirira abantu, twongera ku nnafu ya mbeera teneddirira mabega. So twongera okwongera amaanyi n'okukubira gavumenti omulanga raising an awakening call towards stigma or against stigma. Abantu badde bababulira obubi obuli mu kuvumirira omuntu, then tumanyisa abantu nti okufuna akawuka kano si omuntu aba tanywedde butwa, nti ate kimuyambako bwe tunamanyisa abantu baffe nti kyenkana bukizibu osanga omuntu alina family, an extended family nga temuli muntu yakosebwako obulwadde buno oba wa luganda lwe, kubanga ne route ze tubufuniramu kati, routes of transmission tezikyali ziri nti omuntu mulagajjavu ali reckless mu social life ye. Embeera nyingi nnyo, nze ndi musawo naye weesanga ng'embeera nyingi oyinza obeera for example bannaffe ba dentists abasinga obungi obulwadde buno babufuna through an eye contact. Abadde akola ku mulwadde ascaringa ka splash komusayi katini nnyo paka mu maaso nankubadde nga batayako protective gears naye olumu tomanya gye kakoze eki. And I think it is on record that omusawo omu ku basinga okukosebwa akawuka ako navayo na declaring yakafunira mu mbeera eri eyo unintended, it was just an accident. So bikolwa bingi abantu bagaba first aids ku nguudo, nodduka accident ebaddewo, olina okutaasa obulamu bw'omuntu, baasi ezzigwa ku nguudo oba kitegere emiriro gyokya abantu, kati mu mbeera y'okutaasa mulimu bannaffe abakafunira awo. So singa tetulwanyisa stigma eyo tujja kwesanga nga tukoze kinene nnyo okuwabya n'okwongera obulabe okusinga obukola ki
obukabinga oberenga buvaawo so stigma ekyaliwo ku lwansonga ezo zetukonyeeko gyetugambye ya media abantu okwongera okumanya engeri gye balina gikola ki gikolesamu then ne sensitization oba okweducating abantu baffe babeere advanced mu kumanya tuavairinge knowledge eno tujavairinge ebeerewo kumpi n'abantu abantu bakitegeere nti wetuli obulwadde bwajja weebuli buleetebwa ebintu bingi naye ate kiyambako munnaffe ono bwe tutamusonga mulunwe okumwanguyiza okuyita mu process emusobozesa okubeera nga kakkanyaki akawuka kano n'okusobozesa ate abalala wiringire okugenda okwekebeza because ekituufu kiri nti singa abantu bonna bakkiriza okwekebeza ne tubateeka ku ddagala nga strategies bwe zikola ki bwe zisetingiddwa tugenda kabinga infection even before 2030 we can it can even be done within 2 years singa interventions zibeera set ate ne zibeera fully implemented and funded kisoboka waliwo abatunulira stigma eyo mu bannaffe abayinza okuba nga tebategeera bulungi impact gye kirina nga batunulira okwogera obubi ku HIV as one of the ways ey'okuleetera abalala okutya okuindulginga in the acts that bring this message ki gy'olina eri abo nga oli atunulira okugamba for example mwe ng'abasawo when you are talking about HIV mugamba nti it is not the end of life life can still move on message eyamwe ey'ekikugu ey'ekisawo then waliwo bali mu communities abayogera ku HIV nga bw'omufuna ne bakukabira nako ne bagamba oyo afudde kiwedde ekiyinza okukosa mwe ng'abasawo ekiyinza okukosa maybe that patient naye abantu abamu bakirabanga one of the ways ey'okutiisa abatanafuna kirwadde obutakikwatibwa. You see, time back the Ugandan All Stars, the creative industry, came up with a song, and one of the message was, today is me, tomorrow is someone else. Kino kintu kyotasobola kwewala olumbo kiba kisazeewo kujja. You are married. You've been in marriage for about 15-20 years, fully staying faithful to your partner. Naye faith joina gwe ng'omuntu partner wo sijakola ki? Sijaina. Omukyala abambi asobola obbeera ewaka fully faithful, sticking to her man. Naye omwami gwasitikinzeeko ye nga sikyakola ki? Nga sikyalina. So all in all, ensonga ya stigma, ensonga y'okusongamu bannaffe olunwe, ensonga y'okubaboola olw'okuba bafunye obulwadde teyina kyetuyamba. Teyina kyegattako. Ekyokubiri, oba abantu tusooke tubabuulire ku kintu kya death, nti waliwo omwana afa nga bamuzaala ku nsi natabeerako yadde olunaku n'olumu, waliwo afa nga tannatuuka kuzaalibwa, waliwo jjo yafudde nga yafudde accident, waliwo agenda okufa kati sawa zino nga yagenze olunazuukuka bw'ati ku makya nga yobukedde nga bagenze omusanga mu buliri ng'akoze eki naye nga tabadde na siriimu oba tabadde na kawuka kamukenenya mubiri gwe. So ekyo kintu abantu tulina kwongera kibayigiriza buyigirizi, twongeremu okusomesa n'okubabuulira obulabe obuli mu kusonga olunwe muntu afunye akawuka kamukenenya oba okuboola omuntu yenna yina akiyina, because bano abantu ababulina obulwadde twetaaga just kubawa encouragement kibayambeko ekisooka okulivinga a better life mu nnaku zaabwe zibakyalina ku nsi. That is one. Two, kibayambeko atooku nabo, because bw'oboola omuntu n'omusongamu olunwe gw'oyinza okulowooza omuziyiza n'abasigadde obutagenda mu bikolwa ebyo, naye ng'ate oyongera kutta mutima gwe oba okitegeera. After all nange bambodde kati nange kankikole intentionally ndwazeeyo abalala 10 ndwazeeyo abalala 2. So I think the best we can do is we should put a strong effort on fighting against stigma. Obutaboola bantu kubanga si kookolo oba ngambe ntya ne kookolo kitini. Bwe kiba nga tukirabyeko nti omuntu wabeera ku ddagala lye n'alibeerako bulungi ng'abasawo bamugambye, akadde katuuka n'okutuuka nga viral load ye eri undetectable, ng'akawuka ne mu mubiri gwe tokyasobola kukakola ki?
kukacekinga still omuntu oyo oba omuyambye nako nti ne waaba olumwawa byetakyasobola kukola ki kati so omuntu yena yina alekawo ensonga y'okusonga olunwe mu bantu ey'okuboola omuntu ayafuna akawuka aba ayongera bulabe tulina kwongera ku kyemfasayizinga kukisomesa abantu baffe bongere okubeera nga bakitegeera. Alright, tweyanze nnyo tweyanzeege olwa message eyo. Abavubuka abasinga bali ku social media. Tulaba initiatives ezimala okuyambako information eno okutuuka ku social media. Initiative eriwo emala kuba ne stigma asinze kulabikira nnyo especially ku social media n'okusinga ku ground wano. Kizibu nnyo kikendedde nnyo okulaba stigma mu societies omuntu ne bamuboola face to face. Naye ku social media nyinza okupostinga ekintu ku mutimbagano olwokuba waliwo abamumanyi ng'omulwadde ne baleeta hate speech eyo nga mu comment section mu feedback gye bawa. So at least ku ground nti kizibu omuntu okuleeta that negative energy kugwe face to face, naye ku social media kiri waggulu nnyo, rate eri waggulu eya stigma. Waliwo initiatives ezimala ku social media eno okuyambako okubanga ereeta solution si kuwaseninga the situation. I think like I stated, education largely that is sensitization. You know, Jesus turned water to wine. It is well known. Tukoze kyenkana ki ekyo ekibi kye bakozesa social media gikozesa obubi kati tukoze kyenkana ki even nga tekiri ku HIV naye tukoze kyenkana ki okwongera okutereeza abantu baffe abakozesa platforms ezo okumanya nti we can use it for the good okusinga ekibi. I think it's what gye tuyinza mwenga abasawo oba ne initiatives endala waliwo eziriwo so far ku mitimbagano egyo oba just it is a fresh thing ekitanaba batandikibwako? The initiatives I think weziri naye nga bwe nagambye nti ekintu kyotakoze nga weeyagalira ebintu ebisinga ng'omusawo ojja kwesanga okimanyi bulungi abantu stigma bagikuliriza ku social media. Omanyi olumu n'okwogera obwogezi ku kintu nti omulwadde wa siriimu mumuboole nga tobuulidde ng'okwataddeyo obuteesi oba tomuboola. Mulimu omuvubuka omu eyakoowa yagenda okinterpretinga nga batugamba biki baali balabawa lwaki tebeekuuma lwaki tebakola kiri kabakirabe kati batuukeko. Abavubuka abo bayitiriza effujjo kayitiriza okweraga nga bo bagenda kiraba nga kinyumo oba tukitegeere. So interventions weziri ng'abasawo ng'ebitongole by'obwannakyewa ebigezezzaako okulwanisa akawuka kano n'ensaasanya yaako bagezezzaako, wabula kye tuyinza okugamba kibulamuko. For example, sawa zino Uganda AIDS Commission yandibadde n'emikutu gino nga bakola podcasts now and then eziyambako okufightinga ebyo byonna byonna nga tubitwalidde wamu, ensasanya y'akawuka, okufightinga stigma. Edda byaliwo when our donors nga bafundinga nnyo programs ezo ezigendereddwamu okufightinga stigma, fighting ebintu ebiringa ebyo kyaliwoko then. So I believe nti kikyasoboka singa twongeramu ki okukyongeramu amaanyi kikyasobola okukifuna nekyongera okubeera nga kirwanyisibwa kubanga platforms ennaku zino bintu byangu okitegeera. Just olumu twesanga nga ebitongole byaffe bya gavumenti oba ebyo bwannakyewa byekumidde nnyo emabega. For example, biremedde mu mainstream medias okusinga okudda mu kyabavubuka bano betugezako okulwana because ate bebasinga obeera affected okusinga bebasinga obeera affected ate bebasinga effujjo. So singa tujja ne tubabeeramu interventions ezo ne tuziteeka ku mikutu gye bategeera obulungi, I think kijja tuyambako obeera nga twongera okukabinga embeera n'okugenda mu maaso n'okubeera nga tukitereeza. Tweyanze nnyo tweyanzeege. Ndi ne Dr. Lukyamuzi Al-Haque Nganda ng'oneegwanyiza kyabwa Lord Councillor LOC5 Makindye West 3. Tukyanyumya ku HIV n'okumalawo akalwadde kano akamukenenya mu ggwanga lyattu Uganda n'ebigendererwa gavumenti byeyina by 2030 okulaba nga siriimu takyali mu ggwanga lyattu Uganda. Luno olugendo oba struggle gye tulina okutambula ffenna nze naawe omulabi waffe
nga omukugu era omusawo bwali mu kutunnyonnyola ku nsonga eno. Tugenda kubanga tuwumulamu nnyo katono then tukomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nkusaba oteekeyo ekibuuzo kyo oba n'ekyo kyowabula tujja kubanga ate tukiyisaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short break. We are still in the conversation talking about how Uganda can achieve an HIV-free generation come 2030. Ndino mkulu musawo Dr. Lukyamuzi Al-Haque Nganda tuli mkuba tochi mu kulwanyisa akawuka akaleta mukenenya mu ggwanga lyattu Uganda okulaba ebiki ebyetaaga okubanga ate bikolebwa okumalawo akalwadde kano mu ggwanga lyattu tubeere free obulamu ate bubeere bulungi. Tukwebaza Mr. Lukyamuzi okubanga otwegasseeko tubadde tukyayogera ku ebyo ku stigma nga bweri mu societies, how we can use social media to reduce or even eradicate stigma totally eveewo. Oyogeddeko ku donor funding okubanga eri wansi. Kitegeeza ki eri fighting eno ey'okumalawo HIV? Bwebanga donor funding eri reduced, kitulekawa? Tunatuuka ku kigendero kye tulina by 2030, strategies kyempya ze tulina okuteekawo mu bwangu ddala okusolvinga kino? Okay, thank you. Nagambye nti donor dependence kyensuubira teri ssente zimala mu mbeera y'okuteekawo obuweereza mu bantu. Togenda sanga wantu nga waliwo ssente zimala nti ssente zebakuwadde bazikuwadde nga wewazi budgetings. Naddala mu mbeera gye tulimu nti ensi yaffe twagambye ekyali mu third world countries. So ekikulu mu byonna obulabe obw'amaanyi buli mu kubeera nga ffe tuyimiriddewo ebitundu nga 7 ku 10 okubeera nga tulinda batuwe tusobole okubaako kye tukola. Wakitegerekeka? Twakiteeka mu ndowooza yaffe. Twakiteeka ne mu nkola
ate ekyembye nnyo lwaki dona dependence eganye n'okukola omulimu gwayo mu butuufu bwayo oba n'okumalamu bannaffe bali amaanyi kwe kubeera nti ate n'ekitini kyaba batuwadde tekikola mulimu gwe nnyininyini gwe kirina kukola ki gwe kirina kubeera nga gutuukiriza ne bakuwa ssente za kugulira abalwadde 800 eddagala gwe ssente zowaveiringa ne zibeera nga za kugulirako balwadde 1.5 endala nozidiverting ate nozizza mu bintu so buli wojjawo ekintu ekireteddwa ekyo I think grossly embeera eyo ya corruption n'embezzlement. For example Uganda grossly mu nsi yonna erabiddwako mu lutalo luno lw'okufighting HIV nga ssente ezijjidde mu mbeera y'okuyambako abalwadde baffe bano oba okuyambako okulwanyisa akawuka kano nga ziziri swindled mu bintu ebiki mu bintu ebirala oba nga zibbiddwa abantu ab'olubatu nezitasobola tuukiriza mulamwa gwazisindikiddwa kukola ki ekyo kitumenyamuko nti ekisooka kimalamu baddonazi baffe amaanyi yensonga lwaki kati strategies ezisinga ze bafunding ogenda kwesanga nga bali direct baagala bajje implementation y'emiramu egyo bagyekolere so nga twali tulina capacity nkyogerako nnyo buli wembeera nga njogera ku HIV nti kiswaza okubeera nti eddagala niyale mu East Africa naye bannaffe batuliranyeewo neyerwanyisa akawuka ka mukenenya likolebwa wano naye nga singa baddonazi baffe bakera ku makya ne bajjamu enta ate nga bannayuganda basigala tebalina ddagala naye nga likolebwa wano so twandibadde nga kati eyo initiative government yaffe yagitakinga on okubeera nti ebitongole ng'ebyo byayo nti esobola okwekolera eddagala so issue ya priority still singa yali ekiwadde priority kitukuba nnyo singa kati ku makya nakwogerako sometime back nti Trump bwe yajja mu kisanja kino yagamba Americans first nti ye tekimusanyusa kubeera nga ssente zigenda kubeera nga zijjibwa mu bannaffe Abamerika abiwa omusolo ate zibeere nga zisooka kuyamba abantu b'ebbali nga tezinnayamba mu Amerika waliwo Amerika talina mulimu waliwo Amerika talina wasula ate zijja eno kubanga okuwaayo mutima okuyambako mutima naye lwaki ffe ng'ensi yaffe tetusobola kutandika emyaka gye tumaze nga tulwana olutalo luno olwakawuka ka mukenenya twandibadde tusobola okubeera nga kati interventions ezisinga obungi tuzikola ki tuziyimirizawo newankubadde nga tetuneesobola nnyo kigenze wala naye singa ebintu ebimu tubisettinga right HIV ne tumuwa priority amalwaliro ne tugawa priority twandisaanye nga twandituuse mu kadde kano nga we are not so fully donor dependent twandibadde kyokka twakisalako dda nga twakisayira dda amagezi so embeera y'okubeera nti tulilayinga nnyo ku kuweebwa I think oba kyatulemaza oba kyatusirwaza busiruwazi naye nga kati kitukosa nnyo because tulina mbweraliikirivu ate kyewunyisa baatukangamu ne tetwayiga because kati twandibadde ne mu lutalo lwe tuliko olw'okweradicating HIV by 2030 twandibadde strategies empya eziriwo zigamba tutadde maanyi ki mu bintu kati ebituyambako singa abasajja bano abatukwasizaako mu kulwana olutalo luno batuvaako government etaddewo industries empya ezisobola otuyambako okukola eddagala kati eryaffe eryangu for example ayogedde kule Nakapavir nti yesi yajja naye doses zetusuubira okubeera nga tugenda kufuna I think ziri mu 3 kwe kuteeka kaga amateeka nti olina kuba ku high risk oba okitegeera ziri just mu 3 n'ekintu ezigenda okusooka okufunikawo naye twandibadde naffe tulina enteekateeka neffe wano ebintu tubyogerako bwogezi ne tusasamaza eggwanga abantu ne baddamu essuubi naye nga tebigenda kukola ki tebigenda kutuukirira so kikolwa kibi nnyo okubeera nti ffe obulamu bwaffe bwonna naddala mu kufighting ekintu ekiri crucial nga kino buli ayinze kuba naffe abatuyambako obuki obuyambi gavumenti evuddeyo ne some strategies President Museveni ayogedde nnyo ku prioritizing science okukabinga ebintu ng'ebyo n'okubanga projects zino zifundingibwa ne research mu universities zifundingibwa gavumenti olowooza eyo si good move so far given it ne budget yaffe tenaba kubanga yeewanirira bulungi nayo yeetaagayo loans isn't that a great step oba oliawo gye bujja tuyinza okutuuka ewalungiko omanyi kyanjawulo okwogera n'okukola nagambye nti tetugamba nti gavumenti erina kyekoze naye tekimala ekyetaaga okulafubana n'okwongeramu amaanyi okulaba nti ebintu ebisinga obungi bituukirira ne biva mu kwogerwako obuki
obwogezi because bonadda mu bintu ng'ebya pharmaceutical industries affe mu Uganda wano oba mu science gwe tuteeka mu ssente. For example, way back in COVID, twalina emergency ya companies nyingi ezaavaayo nga bayita mu Dr. Musenero. Bingi byayogerwako like that big pharmaceutical company yali erina okukola vaccines n'ebisigadde in Matugga. Ku nsi eri serious. 5 years down the road nga company tenatuwayo yadde akawunga akajjanjaba ssenyiga oba akawunga kayinza okuziiza omuntu okufuna ka rush ku lususu. I think tuli mabega ebintu ebisinga nagambye tetubiwadde priority. Oba research etwala some good time okwo wabeerawo okustudinga first initiative eteereddwawo ne innovation okulaba oba ekoze then balyoke bakireeta eri public maybe nga kitukangana n'omutindo. Bannaffe baba bikola. I once served in Kalangala. Yemu ku bitundu, that is southern Buganda. Yemu ku bitundu n'okutuusa olwaliro ebisinga prevalence ya HIV enene eri waggulu. And most of the researchers, one time I was with the Uganda Research Institute in Kalangala nga bakola research mu discordance. Couples ezo ezibeerawo nga omu kuba naayina naye ng'omulala atafuna ate nga bakyali mu bikolwa ebyo. That research was carried out. Naye n'okutuusa olwaliro nga bababuuzizza since then mu 2018 research eyo mwagikolera kyekyali kiteekinze place abantu abo basalina magezi ki. So research ye refunded ekisaamusaamu bazikoze ne implementation ya report says oba strategies eziri set recommendations eziteereddwawo nafu kyenagambye nti order of priority ebintu ebimu gavumenti ebikola oba kubyejjako bwejji. So order of priority singa gavumenti ebiprioritizinga negamba nedda kino kikoleddwa kigenda kugguka naye ebimu bikoma wakati. Okitegedde kyova olaba nakosezza n'akagamba nti if the data given, the statistics that are given to us are true, tulwanyeko nedda toyo wabanga si mutuufu then tetuna kyetwakoze tetuna kyetwakoze. Okay. Twogeddeko ku measures eziteereddwawo okukabinga ekirwadde kino omuli amadagala nga PrEP, condom distribution. How effective are these steps now lenakapavira okubeera okutuuka newankubadde ekyali ku process but so far byo byetubadde nabyo ng'amadagala gano have they been effective oba waliwo ekiracking? I think reminding the population is so crucial. Ensonga lwaki tulemera ku kintu kya sensitization. Yes, strategies ezo zigezeddwako nnyo era ziyambyeko okubanga zigezako okulwanyisa ki akawuka. Naye kati bwe twogera ku interventions nga nkulu nnyo okugeza PrEP. How many people can access PrEP? If at all abantu tukyali mu mbeera nga tebasobola ku accessinga kwekebeza tools za kwekebeza kawuka. Nti omuntu ali mu kitundu nga Kalangala kimwetagisa okufuna eryato okuva ku kizinga ekimu adde ku kizinga ekiddako ogenda okwekebeza akawuka kaleeta mukenenya. So tukyali banafu nnyo mu eyo embeera nti ye strategies zibaddewo ebyasooka nno byatambulako okugabira abantu condoms ez'obwereere naye nazo era zibulamu bitundu bingi. Kati for example bw'ogenda mu bitundu nga kusaawa zino nagezo otunula ku statistics za 2025 nga prevalence esinga obukulu eri wano mu southern Buganda esinga okubeera ng'eri waggulu. Bwe weewuunye Karamoja region I think erina prevalence ya HIV eri ku 2.1. Ebitundu nga Kalangala, Masaka ziri mu 6.7 bwe mbaseerabidde. Then ebitundu nga Bushenyi nayo prevalence eriwa eri high either in 6.2 or 5.8 to 6.2 there. Kakati kitegeeza ki? Demographies zaffe tulina ozisoma netuzitegeera lwaki mu bitundu bino akawuka kakoze eki lwaki tuba tugamba obwavu obususse naye Karamoja region yemu ku regions ezisinga abaavu abaki abangi nene urbanization mu bitundu byaffe bino nti bw'ogenda Kalangala beaches sexual activities commercial sexual workers bayitirivu nnyo because the activities ezisinga okukola ki
taking a place. I think bogenda bitundu kati nga bushenyi institutions zeyongedde, urbanization ezena institutions amasomero, universities, tertiary institutions nyingi byeyongedde. Kati abaana abo accessibility gye balina ku interventions eziteereddwawo, condoms zibaweereddwa ye oba nedda. Kyakubiri tools z'okwekebeza zibasemberezeddwa kumpi oba nedda. So interventions zikabinzeeko to a greater extent naye zibulamu okunyikiza naddala mu bitundu kati tulaba prevalence eyaki ey'amaanyi. Kitegeera kubanga kati for example nze nadde ngamba omuntu yesterday nti Kabaka wa Buganda tumukongratulatinga era tumuyozaayoza olw'olutalo lwalwanye as a champion mu fighting obulwadde buno nti baamu obwesiga obwo era Buganda Kingdom egezezaako kikola ki okukituukiriza. Naye ate bwe tubafa abalwana olutalo olwo ate ne weesanga nga ebitundu bya Buganda bye bisinga prevalences eziri waggulu. Kitulaga ki nti wakyaliwo ekyokukola ky'amaanyi nnyo 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 ekyalina okubeera nga kibeera implemented okulaba nga kituufu olutalo tululwana. Oba tukitegeera. So wakyaliwo ebyokukola bingi nnyo 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 yadde tutambuddeko olugendo. Maire yaye namba tutambuddeko steps nga 15. Kati weba maire ya steps 3 zine 15 twetaago zi-intensify nga tulabe nga tukola ki? Tulabe nga tuzirwana n'ebyo ebintu nga okukozesa condoms bituyambyeko okukendeeza obulwadde buno. Naye era abantu bakyetaaga okusomesa nti condom tezirina bulabe gye bali. Condoms twongere ozisala ebbeeyi ez'okugula. Badonna baffe ze batuwa ne gavumenti zeegezaako tukolera. Tuseemu amaanyi okulaba nti zituuse mu bitundu ebyaki kiswaza okugenda mu materekero g'amalagala aga gavumenti n'osanga waliyo katoni ne katoni container za condoms ze bagenda okwokya nti za expiries. Ate ng'abantu bali mu byalo eyo tebazikola ki? So accessibility ya tools zino ezituyambako okulwanyisa obulwadde, ezituyambako okukebera abantu, zeetaaga okwongera okutuuka mu bantu. Kati for example we tuli okukebera omulwadde mu Kenya yandibadde omulwadde teyeetaaga genda mu ddwaliro. Kyandibadde ku masomero, ku butale, ku services nga opangambe ezikuŋŋaanya abantu nga banks, ebifo ebisanyukirwamu ng'omuntu asobola okugendawo n'afuna free service y'okukola ki? Y'okukebera obulwadde. Kyandituyambyeko okwongera that accessibility buli muntu nabeera ng'asobola obufuna ku mizikiti, ku makanisa, ku makereziya, mu byalo eyo mu bitundu byaffe buli omu ng'asobola okwekebeza waasoboledde. Oyogedde ku kwekebeza, wakyaliwo abantu abatya okwekebeza. Ng'oli agamba nti nze okunkebera simanya ode yinza maybe ng'evudde waggulu president. Abantu bakyatya okugenda bakaberebwe. Kino kivuddewa era what should be done to make sure kivaawo? Ekyo kiddira ddala ku stigma ne discrimination. Nti omuntu atya abantu bakyalina fear eyo nti singa neekebeza nensanga nga by the way kisinza okuleeta obuzibu. Singa neekebeza nensanga nga nina akawuka kano, abasawo we bankeberedde oba n'abantu ababaddewo nga bankebera, information eyo tegenda kusaasaana buli omu agende ng'ategeera ekitundu kinjogerere yuyo yalwala siriimu yuyo yakola bw'ati agenda kufa agenda kukola ki. So gye twatandikidde eri nti singa tulwanyisa embeera ya stigma ne discrimination tujja kwesanga masses zaffe zigenda kwewaayo selflessly zijje zeekebeze ng'omuntu akyakisangamu buzibu twongere okukyagazisa abantu. Kyetwagambye nti singa tuteekawo intervention ng'okuyita mu bannaddiini, because munaddiini wanagamba ekintu bannange buli agenda okukola kino asooke yeekebeze, bannange buli agenda okuwasa tumugamba agenda yeekebeze, oba religious based organizations zaffe nga ziyita mu places zaffe of worship neziteekawo embeera y'okugamba nti every first Sunday of a month abantu bonna nga babadde mu maaso babadde mu services oba ateninze bonna bagenda kubeera nga beekebeza. Ne bakibaagazisa bwagazisi kuki? Ku mutima. Ate ne tuterawo abantu baffe embeera y'okumanya nti okukebera kuno results zaffe zivaayo mu musaayi tuziwa abantu in a confidential way. Abantu batufunemu trust ngaffe abagenda okukebera abantu nti si byakulaalaasa ng'omuntu bw'agenda mu kereziya neyeenenya nekino kiba kibeera omuntu afuna obuvumu obwo nti bw'ogenda eri ne bakkebera akawuka teyina ayinza kitegeera. Kibeera ky'amacyo ne musawo. Kibeera ky'amacyo oba twanditaddewo n'enkola y'okukebera ng'omulwadde ono wetumukebera
tuteekewo n'akadirisa ng'oba olugala ateekayo oluteeke Feste tugira asobole obutaswala eri muntu oyo oba tukitegere ekintu ekyo so twandyongeddewo embeera nnyingi nnyo ez'okulwanyisa stigima n'okujja fiya mu bantu. Alright, tunaatera okuwunzika paati eno ey'ebyobulamu engeri gyali politician tutunuleko ne ku politics nga bw'atambula ng'ali mu campaign kikyalowooza naye njagala owe call to action eri different stakeholders ne bannayuganda gye bali ku kirwadde kino. What should be done to every individual bw'aba muntu bwe zibeera organizations ne government? Okay, tulina okukkiriza nti buli kimu kisoboka bwe tufuna will mu mitima gyaffe nga Katonda ye mubeezi agenda eneesobola okutuukirizibwa ne tubeera nga by 2030 tetukyalina ki singa tukyemfasayize nga ne tugamba nti tuyambye tutya eggwanga lyaffe okubeera nti ebikebera abantu weebiri mu kubeerawo kwabyo tubituusizza ku muntu w'owansi asobola okubifuna mukadde konna ate mu bwangu because tukyalina n'embeera y'okubeera nti ate omuntu wagenda ne mu ddwaliro lya gavumenti okwekebeza bwe yiba tebiriiyo ate abasawo bagenda musabayo akasente akasaamusaamu so tunakkiriza nti tulina obisembeza eri abantu ebisinga obungi nebibeera bya bwereere kuba tukimanyi abantu baffe ab'owansi eyo ate abasinga okukosebwa obulwadde buno baavu ne tukisetinga right nebibeerawo abantu ne tubakubiriza okubeera nga beekebeza the first 95 tugenda gituukiriza nti at least ku bantu 100 be tuyinawo either 95% or 100% bajja beera nga beekebeza. Ekyokubiri sensitization kikulu abantu sensitization eve ku basawo bokka edde ku government mainstream media zino zibeere nga obubaka zibukola ki zibuyisaawo tusindike village health teams zaffe mu byalo eyo zituuka ku muntu w'owansi obubaka tubuyise mu masomero obubaka bwa HIV tubuyise mu banaddiini nga bwe tukyogeddeko tubuyise mu bachairman b'ebyalo nga chairman buli lukuŋŋaana lwatuukamu ajjukiza abantu ku mbeera yaki HIV so tusetinge message yaffe ne information ng'egenda straight okutuukirira ku muntu akola ki asembayo ng'emukubiriza okwekebeza ekubiriza oyo alina akawuka okubeera ku ddagala okitegeera ekubiriza abantu okwekuuma then services zonna ezituyambako ng'eddagala okulyongera mu ssente lituuke ku muntu w'owansi oli alyetaaga terikomendo mu bibuga wakyaliwo ebyalo mu Uganda wano ng'omuntu yeetaaga omutwalo gumu okufuna boda emutuusa ku ddwaliro ate bagabira ki so tusobola okuddagala okulijja mu malwaliro ne babeera nga ttiimu z'abasawo zitambula ne zigenda mu byalo amalwaliro gye gatali because g'amalwaliro si buli omuntu weegali kakati buli muntu kyandifusa kyakatala nga buli muntu akwasizaako gavumenti weenafuye okulaba nti because kino ekintu kyonna nga kirimu ekintu ky'obulamu tetulina kirekera gavumenti kitukwatako ffenna kuba yo olumu yeesanga ng'erina obunafu bwayo oba okuvaawo kati obulala bwakuvaawo dda oba okitegeera so okweyongeramu amaanyi n'okwekubiriza ffenna buli omu waali okumanya nti kino kyatujjirira naye tulina kulwanira wamu nga ttiimu n'okweyisa obulungi mu bannaffe abatukwasizaako baddoona abo betwogeddeko abawubi b'obuyambi abavujjirira ensonga eno weeyisa otya obulungi gye bali si kugondera buli kye bagambye naye kye bakuwadde okikozesezza mu mbeera egenda obbazzaamu amaanyi nti abasajja abo twabawa ssente za kumakinga sure nti myaka gino 3 buli munnayuganda akebeddwa byaliyo bituufu abantu bakeberwa data gwe mubawa ye mutuufu bwe liba kwaligulira abantu ddagala ssente zajja eddagala ntuligula bwe kuba kwali kuyambako bakyala bano genda ku anteneeto basobole okuziyiza abaana baabwe bagenda okuzaala because intervention nayo weeri etuyambyeko nnyo kabinga ey'okupreventing mother to child transmission nti singa omukyalo ono abeera ayina akawuka n'azuulibwa mangu ng'ali lubuto nti akawuka kituufu akakola ki n'ateekebwa ku ddagala then ne mu kuzaala ne wateekawo embeera ya safe delivery eyambako omwana oli obutafuna ki obutafuna kawuka tuba still tuinterruptinze transmission yeeyo tuba tugezezzaako kwongera okupreventinga so singa intervention zonna zikolebwa wamu oyogedde ku kya different stakeholders omuntu wa bulijjo ekkatala lye mu kulwana olutalo luno katala ki era omulimu ogwo agukoze
abasawo abateekebwamu ssente omulimu bagukoze mu butuufu bwago. Government erina okunoonya resources, kuteeka ssente mu research, kuteeka ssente mu kugula eddagala, omulimu ego gukoze. Omulimu gwa oversight mu bakulembeze abalina okufaayo mu bitundu byabwe, because tutulonda abakulembeze bangi, for example politically, naye golonze nga kansala, golonze nga MP, omulimu oga gukoze, golonze nga meya w'ekitundu kyo, akoze mulimu gwenkana ky'okulaba nti eddagala mu malwaliro g'atwala mu kitundu kye lituuseeyo. Ebikozesebwa gyebiri, abakyala baffe bali sensitized, abaami baffe babuuliriddwa, basomeseddwa obulabe obuli mu mbeera z'okwegatta wano ne wali. So I think singa tunakwasiza wamu nga ba stakeholders ffenna mu kulwana olutalo luno, then n'abalwadde bennyini obutabeera balagajjavu. Bakitegeera abalwadde bennyini mulimu abalwadde nga balagajjavu. Kali ke twayogeddeko oli n'afuna obulwadde n'agamba mujja kumpulira. Kanki bakole nange. So singa ba stakeholders ffenna abalina okulwana, tugambye omuntu wa bulijjo, abasawo, gavumenti, ba donors, ffenna tukwatira wamu, tujja kwongera mangu nnyo okulwana olutalo luno tulabe nga tulugguse. Weewaawo neyanze nnyo neyanzeege. Kyali ne Dr. Lukyamuzi Al-Haque Nganda ng'ono yeegwanyiza kyabwa LC5 Lord Councillor Makindye West 3 ali ku kaadi ya PFF. Tubadde tukuba nnyo ntooki mu kawuka ka siriimu wano mu ggwanga lyattu Uganda okulaba achievements ze tuyinako, biki bye twetaaga okutuukamu eyo Uganda wetusuubira nga kalwadde kano tujja kuba ate tukalinye ku nfeete. Nsaba transitioningeko katono tutunuleko mu politics nga bw'oli now you're a politician. My question to you first is oli musawo. Abasawo tubasuubidde nnyo mu bintu ebirala, politics tebagiwadde nnyo mwaganya. Kiki ekyenjawulo gwe kyekikusikiriza ng'omusawo okuyingira mu Makindye West 3 obeeko by'okyusa? Bw'olaba asikaali asuddewo akasaale ate nga gwe waleese okukuuma, ng'omanya obulabu buli ebweru eyo bugezeemu okusinga ku mulimu gw'omukolaki gw'omukwasa. So bw'olaba omusawo, engineer, ne professions ezisigadde nga basuddewo ebikolwa, because professions ezimu ze tulimu tuzita noble professions, their callings, kuyitibwa okuva eri Katonda nti gwe ojja kubeera kino, ojja oyamba abantu. Naye olumu bw'olaba abantu tutandise okudivertinga ne tujja twenyigira mu bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, omanya waliwo point at stake tulina okusaka essira. For example, nze abantu bulijjo mbagamba ekintu kino nti ndi musajja musawo ate nno omutendeke yasoma obusawo ne mbumaliriza ow'abantu abajjanjaba, naye nafuuka munnabyabufuzi olw'obusungu. Nze bukyambeerawo siwulira nko munnabyabufuzi yenna yeekalakaasa nti omusaala gwaffe gwaluddeyo. Bukyambeerawo emyaka gye mmaze ku nsi kuno siwulira nko muntu yenna nga politician oba munnabyabufuzi mbufunze ng'avudde neyekalakaasa mutuwe kino mutuwe kiri, sikiwulira nko. Naye lubeerera owulira omusomesa January to December kwekalakaasa, omusawo kwekalakaasa, ate bwe kituuka mu basawo gujja bagira, because ng'oggyeko emisaala okubeera emitini okulwayo ne bambi n'ebikozesebwa mu malwaliro nga totunulidde eddagala nti abalwadde boogenda okunyaba tebalina ddagala, naye ng'omusawo ye yennyini byakozesa ng'omuntu ebitandikibwako, ebimu nga bimuyamba nako naye omukuuma nga mulamu, nga gloves, protective gears, ne wesanga nazo tezikola ki, teziri. Ekyokubiri, omusawo okubeera mu ddwaliro tekimuggyako kubeera ng'emmotoka yenywa amafuta. Omusawo okubeera mu ddwaliro tekimuggyako kubeera nti azaala abaana ate balina okuweerera, era tekimuggyako kubeera nti naye sukaali amugula nga kiro buli nnaku eyongera kulinnya. So ensonga ezitwetoolodde ezinkutteko nganza omuntu n'ezitwetoolodde mu bitundu byaffe n'eggwanga lyaffe ewamu n'obulumi bwe tuyina nti byempiseemu leero saagala nkya mwana wange ate abikole ki, ate abiyitemu. Byempitamu leero ebyokutwala muzadde wange nga ndi musawo, ntanya okuwa akafaananyi kano mu kitundu kino kyenjagala okukiikirira. Waliwo omusawo ali Buzigaawo, sigenda mwogera mannya, naye
nalaba ku record ze nga ya serving national referral ya government ene emyaka 25 as a surgeon in Mulago. Naye akadde katuuse ng'omusawo alina surgery gye yeetaaga okugenda India okufuna. Naye nga ali ku social media platforms bamusondera ssente asobole okugenda okufuna service eyo. Kati kiba kyaku kwefuula muzibe. Ogamba nti nze ndi musawo sijja kujja kwetaba mu byabufuzi naye ng'ekiri ewa mulirwana enkya leero kigenda kujja wuwo. Wakitegeera. So ensonga z'okulwanirira eggwanga lyaffe, ensonga z'okulwana okulaba nti embeera etereera tezikutte ku muntu omu, tezikutte ku bannamateeka bokka, wabula zikutte ku buli muntu. Kubanga ojja ssanga omusajja nga yinginiya yandibadde mu bizimbe bye ng'azimba naye nga Muganda waali mu kkomera. Oba tukitegeera. Tulina system for example mu ggwanga muno nze esinga okunnuma lumu nali nnyumyako n'omulamuzi omu gwe nzijanjaba. Nangamba nti obadde okimanyi nti emisango egibeera mu high court ssaawa zino mu 2025 ja 2021 abantu abo bwe baba siba tebabadde ku remand. Kati ojja kwesanga ng'omuntu oyo ali ku remand okumala emyaka nga 5 from 2021 nga ssaawa zino omusango gwe baguleese buleesi guwulira. 5 years nga asavinze nga kojja wange nga taata wange nga mwana wange ng'embeera eyo tekyanzikiriza kusigala mu ddwaliro nga nkola ki nga njagala saagala nina okuvaayo neenyigira butereevu mu nzirukanya y'eggwanga lyange kubanga nange ebintu mbiraba. Ekifo ky'ojjiddeko ekya Lord Councillor kinakuwa amaanyi ago agakyusa ebyo byonna kuba ebimu biyinza okwetaaga okukyusa amateeka maybe okuteesa mu Parliament amateeka agamu gakyusibwe. Ku kifo ky'ojjiddeko kinakuwa amaanyi agakyusa ebintu bino. Olaba olugendo olwa mayiro 10 olwa mayiro enamba lutandika n'ekigere kimu kyosooka steppinga forward. Wakitegerekeka. Kakati nze mu ntambuza y'eggwanga lyaffe oba ey'ebitundu byaffe bwe njiraba obuweereza bonna bulina ttandikira wansi. For example kankuwa ekyokulabirako kimu tugamba nti Parliament eyo yekola budget naye bikyamu abantu tumaze ebbanga lingi nga twasomesa ekintu ekiki kansala eno wansi omulaba yatandikibwako okugereka omusolo yatandikibwako okusaba ebintu nti banne tujja kwetaaga ki abateekateeka budget ogifinalizinga basinga goberera kusaba na demand zivaawa ziva wansi eno. So okukola amateeka of course waliwo ne ordinances eziyamba ebitundu byaffe nga ziyisibwa mu councils gye tukola ki ate nze obuweereza bwange ng'omusawo ebiseera ebisinga butandikira nnyo ku muntu ono ow'owansi because nze ng'omusawo nina direct access si ku banene tuli mu mbeera ng'eggwanga lyaffe lino ate abanene obujjanjabi oba service zonna ze beetaaga tebazijja wano. Kimu bibiri tugenze bweru, kimu bibiri tukoze kino. So nina essuubi nti nawankubadde omuntu omu ayinza okulaba n'agamba obadde osaana kutandikira eri waggulu naye ate nga ŋŋamba ekindeeta nange ndi muntu wa wansi ng'abantu abasigadde obuweereza bwange obutuufu bulina ttandikira wano wansi. Nze yentegeera yange gye nkiinamu so nsuubira platform eno nnungi nnyo okulaba nti bingi ebigina okutandikibwako ntulaba nga tusobola okugezaako okusindiikiriza ne tutereeza eggwanga lyaffe. Wow. Obadde muri mu campaigns I think. Yes, Grand ogisanzo otya muwereddwa omwaganya bulungi Electoral Commission ibawadde eddembe ne wansi mulina security emala oba musango okusomoozebwa eri security operatives okubalemesa here and there. Nze ng'omuntu ndi munnakibiina kya People's Front for Freedom. Ekibiina ekikkiririza mu kulafubanira eddembe lya buli muntu. Bannaffe bano bwe baali balwana mu nsiko gye tutaali. Nze ng'omuntu nali sinnazaalibwa. Naye kye tukuze tuwulira twalwana tuleete emirembe. Of course teri mirembe mituufu nga tegiri mu ddembe. Kati ebintu ebyo bibiri bitubuzaabuza. Ne tubeera awo ne twebakira awo tulina emirembe naye emirembe gitali mu ddembe. For example eddembe ly'okukkiriza omuntu okutuuka mu bantu be nga bw'ayagala. Egyo si mirembe.
emirembe tekitegeeza kwebaka bwebasimbu nasuze neebase tebakoze kiri kuba ne webaka webasinga tolina mmere gy'olya toba na ddembe eddembe ly'okubeera nga onzijako eddembe ly'okwogera ekintu nga bwe kiri nga ntya nti nyinza obba nkyogerera wano ssaawa zino ngenda okufuluma nga bakola ki nga bantwala so kampeyini zino ze tulimu tugezezzaako okulwana kubanga teri ddembe lyebafunira ku mukeeka buli ddembe yonna wonna oba olyagala olina kukozesaamu ku kifuba olina oddirwanirira ebbanga ly'omala nga tomenye mateeka tinaffe amateeka tugetegereza nitumanya yadde kino bakitugaanye naye kiina etteeka lyekimenye n'ogamba neddaawo ngenda kwerwanako nabe nga abantu mbatuukako mbannyonnyola ensonga entuufu kubanga politics oba campaigning kubuulira bantu byogenda bakolera kubangula bantu bituufu asiimye n'akola ki n'akuwa akalulu aguze ideas zo alabye nti gwe mutuufu gwe balina okukola ki okuwa akalulu n'akulonda so sijja kugamba nti byonna babituwadde of course threats weziri mu kitundu n'oyingira ekitundu ekimu ne bakuterawo threat nti awo tolina campaigningawo eva mu bantu abamu eva mu police eva of course eva mu security agencies nze nina baganda bange abawangalira mu Nakawa division eyo ne bagamba baliwo abantu b'ekibiina ekimu nga beeruzira eyo bayingira kyere ne bakampeyinga because waliyo polling stations waliyo obululu naye ng'ate ab'ebibiina ebirala naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ate bo tebakkirizibwa kukola ki nakati we tuli weesanga ng'oyagala kusaba kwogerako n'abantu mu kitundu ekimu ne bakulimitinga oba kitegera ne bakulimitinga ne bagamba awo tokkirizibwa kukuŋŋaanyizaawo bantu naye ng'ate abantu bakuŋŋaanya akalulu kakoma ssaawa 12 for example oli n'akugamba mu katale bw'oyitamu ogenda tataganya emirimu gyaki nene weesanga ate munno owa kkala endala naddala bakkiririza mu kibiina ekitwala gavumenti eno eriko ng'ate bo bakkirizibwa buli kimulimba tebagibawa baba tebamenye mateeka jamu bamuleeta procession zibazikola naye gwe bw'ogezaako kukola procession ne bagamba oyawukanye ku byakkaanyizibwako bamenya amateeka bagenda ku disqualifyinga bagenda kukola kyoba kitegera so threats tutambulidde mu nnyingi naye tulemeddeko kubanga kyetulafubanira tukimanyi nti kintu kyakwenunula kintu kyakwejja mu buwambe kintu kyageza kukulaba nga embeera zaffe ng'abantu n'embeera z'ebitundu byaffe n'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu zitereera. Okay. Abalonzi wabaddewo okugamba nti abalonzi this time round tebakyafokasinga nnyo ku bubaka obutuufu the right message from you the politicians n'abeegwanyiza ebifo bino gwe Banamakindye West obasanze otya baagala message oba nabo batambulira ku simbo olaba simanya olaba ekifaananyi bwekititiikinga bakyagendera ku political parties zino ze mulimu oba baagala the real message baagala message kwatagana n'ebizibu bye bafeesinga gwe obasanze otya bali ku bibiina by'obufuzi kibiina kikyo jiddeko na simbo kijoyina oba bali ku core information ne message twesanze mu situation nga politics yayonooneka ebyobufuzi grossly okutwaliza wamu nga byayonooneka ekisooka politics yafuuka wa ssente abalonzi gyoyita yonna olw'obwavu obukutte ejjembe obukutte akati bwoyita abantu baffe baavu bakusuubiramu kimu ba abantu baffe bamanyi nti munnabyabufuzi yenna wajja okwesimbawo si oyo abasingako okulumirirwa ekitundu oba omukulembeze omulungi wabula alina bba ng'alinayo ekisawo kyaki amala kulya ekyokubiri tuli mu kalulu ng'abantu baffe tebakyawuliriza nnyo message kyekituufu tebakyawuliriza nnyo message nga mulimu n'okuwagiza ekinyumo ennaku zo kitera okuyita omuyaga gwazze naye ate ebyo byonna byonna singa tukomyawo civic education abantu baffe ne tukkiriza omanyi kyenazudde bojja n'obubaka obutuufu mu politics obukwata ku bantu nga ebiruubirirwa byo n'ebigendererwa mu byobufuzi biri ku mulamwa abantu baffe tebalina buzibu bamala ne bawuliriza oba kitegera ate bwe bakuzuula ng'obubaka bw'oyina bwebo bwennyini obubakutteko batuuka ekiseera nga balaba okukulonda be bafunamu obutakulonda be bafiirwa naye kati lwakuba nti abantu abajja mu politics
abasinga obungi bajjamu lwa business lwa kinyomo n'obawira bagenze bibiina by'ebyobufuzi kaadi bazitaddemu ssente mpitirivu okukwatira obukwatiza ebina flag twalabako abantu abetta olw'okufuna obufunyi kaadi y'NRM fighting nnene n'ebibiina ebirala oli ne yeewalana n'avuma munne ne beeyogerera ebisongovu olw'okufuna obufunyi ki nti politics olumu takyali nnyo ku miramwa gya kukiikirira ki bantu naye nga mukana akalulu observation yange eri nti abantu baffe baazuukuse byonna mu myaka egiyiseewo babikoze mulimu abantu abasooka ne bawagiza emiramwa abalala ne baddako ne bawagiza ekinyumo naye kati abantu baffe gye bakomye okwekyawa abamu ku bo baaluzinga interest mu bintu by'okulonda ensonga ki buli mwaka oguyitawo ennamba y'abantu eronda eyongera kukola ki kudeclininga naye kati ate abantu tugezezzaako okukola omulimu gwe tulina okukola ng'abantu abeegwanyiza obukulembeze ng'abantu abeesoboddeyo kubeera nti bakulembera ne tubaleetera obubaka obutuufu kisookera ddala oba okununula eggwanga lyaffe okulijja mu buwange ekyokubiri okubuulira abantu amazima tubaggyeko information y'ekinyumo n'okuwuddiisa kati obubaka obwo tubuseetinze straight era abantu baffe kyemmanyi ku mulundi guno bagenda kulonda busobozi na miramwa olowooza abapoliticians mwe musinza okubunyisa enjiri eno yawa olaba kino tiikinga temuprioritizinze nnyo obusobozi bwa leaders bano temuprioritizinze message entuufu eri abalonzi oba oli awo mwe muleese trend eno okubanga abantu batambulira ku kinyumo pressure eyo slogans okusinga ku message entuufu gye beetaaga aren't you the ones to blame ng'aba politicians? I think blame teri kuffe blame eri ku system etututte ebbanga oba obuwambe bwe tusinza okulemeramu nti abantu baakoowa nnyo okitegedde sinenya mwana gyabufuzi yenna kuvaayo okujjukiza mulonzi nti akabonero kano tiikinga olw'ensonga tukiyita campaign is marketing selling kati bw'otajjukiza mulonzi kabonero then tozze mu campaign teweetunze kubanga akalulu sika closed door kyo omuntu mutuukemu mubuli ekino nekiri nerubeerero olina omumujjukiza ki omuntu agula kyalabako kyatalabako tasobola kukigula ensonga ki tukuba ebipande ebinene tuteeka obulango ku mativi ag'enjawulo n'amarediyo tukuba billboards buli wamu tugabira abalonzi t-shirts as campaign marketing tools okitegeera so situyinza kunenya muntu yenna muna byabufuzi naye okunenya okukulu tuddayo kuba naffe bano abazze boonona trends za campaigns abazze boonona ebyobufuzi abazze babyonona kati abantu okulonda kye balonze ekyo nti tiikinga kiri oba tiikinga kiri bukoowu full stop naye tugezezzaako abantu bawa information entuufu ate kyemmanyi etuuse ate abantu gye bakoma okukoowa trend zikyuka oba tukitegeera abantu nze nkyegendereza kino gye bakomye okugenda nga beeyongera okukoowa bw'okoowa n'owummula ne weebaka ebirowoozo bikomawo n'olowooza n'ogamba nti naye luli nakolamu ensobi yadde gavumenti eno enfuze bubi naye ate abakulembeze be nawaayo be bakulembeze abatuufu abasaanidde oba kitegeera bakyalimu abakyali ku kinyumo naye nga tuli mu kulwana lutalo kugezaako kulaba nti abakulembeze be tulonda for example abantu balina embeera eyo tubalonda abakulembeze tebadda naye kireeta omukulembeze obutadda kubanga wamusindikayo nga tategedde ensonga lwaki omukoze eki ye yalowooza bansindiseyo nfunye omulimu ekyange kikoze eki kambeere mu bizinensi yange entuule kyekireeta embeera ng'ezo naye abantu gye tugenda okukoma nga tubabuulira obubaka platform weziri tuzimuzikozesa tubatuukamu be tusobodde platform nye kati byafuuka bizibu politics olwa ssente wosobola okufunira chance abantu nga bano nga bakuŋŋanye mu makanisa mu mizikiti ku nnyimbe kubanga kati ennaku zino ogamba obugamya abantu nti ngenda kuŋŋanya abantu nga 15 njogere nabo kiyinza okwetaagisa miliyoni eziri mu 3 obaterewo tenti obagulire ebyokunywa abamu bawina allowance ezinga bagenda ez'okujja ate okuwuliriza ensonga ezikwata ku kitundu kyabwe oyite omuyimbi abayimbiremu naye tulina okukkiriza nti ebyo mu bbanga eritali ddene singa ffena tukkiriza okukolera ewamu ne twewaayo n'akadde kati ne tuwuliriza obubaka abantu batugamba bigenda kutereera bigenda kukyuka. Dr. Lukyamuzi Al-Haque Nganda, bizibu ki ebimuleese okulovingira abaana Makindye West 3? Okay, ensonga zange lubeerera nzogera
lunye nti si nyingi. Ensonga enkulu ennyo ziri nnya. Ekisookera ddala abantu okufuna okukiikirirwa okutuufu. Nange emyaka gyonna egiyise mbadde mulonzi ng'abalala. Nga nange nkeera ku makya ne mpuliriza kampeyini z'abantu, ne mpuliriza obubaka bwe baleese, ne nzikiriza. Naye ne nkizuula nti sikiikiriddwa nga bwe nali nkola ki? Wali oyagala. Ne ndaba ng'oba osanga kye nnina mu mutwe gwange kye nsuubira nti kwe kwandibadde okukiikirirwa abantu. Nze ngamba nnyo abantu nti bw'aba chairman wa LC1 asobola okufuna woofiisi nga te gavumenti emusasula omutwalo gumu omwezi. Ate gwe kansala afuna akakadde n'okudda waggulu. Abantu bakusangewa. Kati obanga mu community toliimu okiikayo biki abantu bye batakutumye. Bw'obanga kansala omulimu ogumu ku mirimu gy'emikulu kukiikirira ku representing abantu bano ku level gy'oba oliko either ku gombolola oba ku district ng'omalako emyaka 5 nga tolina lwozzeeko mu bantu bo bakuŋŋaanya kubabuuza bannaaye mu kitundu kyaffe kino katuyimiridde tutya tuli tutya kale abantu wandibalese naye ne bachairman ba local government 1 abatandikibwako tebalina we bakujjukira kuyitako mu mawofiisi gaabwe kubabuuza bintu biri mu kitundu kyabwe kati obadde oteesayo biki. So ensonga yange enkulu ennyo esinga okundeeta kwe kubeera nti ekitundu kyaffe kifuna okukiikirirwa okutuufu. Ensonga ng'okwatira ddala ku nsonga etandikira ku muntu w'owansi ekimuluma. Nze ngenze nkigamba nnyo bannaffe bonna gye tutambulira nti nga bwe tulwana okununula eggwanga lyaffe ku buli mutendera gwa byabufuzi omuntu eyeesembawo ku bw'MP azze kulwanyisa nkyukakyuka kugirwanirira tujjeko nakyemalira omuntu ali ku bwammeeya kyazzeeko era mbuza nnyo abantu nti ne kansala agenda okukiika ku ggombolola naye gwe mulamu omukulu kati omuntu w'owansi ono twamulekera ani yaani amufaako tunagenda okutuuka ku kiri kye tulwaniridde ebbanga ng'omuntu waffe taweddeewo. So ensonga enkulu esooka kukiikirirwa. Ensonga ey'okubiri abavubuka. Nze research yange endaga nti ebitundu 83 ku 100 mu miruka gy'ensaba okukiikirira abavubuka tebalina mirimu. Basiiba mu bubaalo okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 6 ogw'ekiro. Abalala basuubira ddala mu bubaalo obwo ne bagengeyera olw'obutaba nabye bakola ki? Nabye bakola tebalina mirimu. So ensonga yange enkulu nina okukkiriza nti nga tukwatidde wamu nze siwakanya nteekateeka za gavumenti zino simanya PDM simanya biki naye enteekateeka engeri gye bazimplementinga mu n'endeeta gye bazireetamu gye mpakanya era nkyogera lunye ne ŋŋamba bw'owa omuvubuka statistics ziraga for example mu guno omuluka gw'erukuli nti abantu ebitundu nga 68 bamala ofuna ssente za PDM naye omuntu nga wakolera rent wakakadde kamu bw'omuwakadde wakolera rent wakakadde kamu ate omuwadde kakadde kati agenda kukola mulimu ki? Tomukkiriza kutambuza bijaketi bye ku bibegabega, tomukkiriza kuteeka bikajja bye ku kigaali abitambuze, tomukkiriza kuwa mudala gwa chapati guteeka ku luguudo. Singa nno wakiri omutera w'embeera nti omudala gwa chapati gwandibadde bwe guti. So enteekateeka zange ezimu n'ebimu ku bindeese okulaba nti tukolera wamu tukureyetinga emirimu. Era nasuubiza abantu bange mu nteekateeka zange zirimu ekigamba nti mu myaka 2 egisooka at least mu buli muluka njagezako kureyetingamu emirimu 10-10. Obutale kiswaza okubeera ng'otambula kilomita eziri ku luguudo luno olunene ng'olwerukuli okugijja ekibuye ku rawundi n'ogituuse munyonyo ku rawundi egenda ku express nga tekuli katale. So bw'ocreatinga akatale ogenda kuba providinze emirimu eri abantu abawera 1,000 n'okusoba. So singa buli luguudo olw'amaanyi mu miruka gino nze gye ntwala waliwo oludda Eggaba waliwo n'olwerukuli waliwo olw'Essalaama Salama okuva ku Entebbe Road okumutuusa Munyonyo tekuli katale. Kati abantu baffe tubasuubira kweyimirizaawo batya tubasuubira kukola batya ebisigadde ogezaako okulwana okulaba nti obuweereza obw'amasomero because mu nteekateeka za gavumenti zitulaga nti buli muluka gwandibadde gulina essomero ery'obwereere eriyambako abaana baffe okukola ki okusoma. Buli muluka at least gwandibaddeko eddwaliro erikola ki kuba population yaffe eri waggulu ni abantu tebalina ki tebalina mirimu. Nzikiririza mu buweereza obuliwo okukolera omuntu wa bulijjo n'okumuteeseza okusinga obuweereza obuliwo okusanyusa abakulu b'ebibiina. Okay. Tuyinza butayogera engeri gy'ova mu kibiina ki People's Front for Freedom tetuyinza butayogera ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye wetwogerera nga abadde mu nkomyo okusukka omwaka naawe jujjuzi
ku kitebe twali tujjukira omwaka gwamaze nga ali behind bars. Kifaananyi ki eri democracy yaffe wano mu ggwanga ne rule of law? I think ebyo ebigambo bibiri oba bisatu, rule of law, democracy, tetulina bigatta mu statement emu naddala nga twogera kuli neggwanga kubanga byo tebiriiwo. So kiba kyabulyaza amaanyi nga bwe tuba twekozeeko bwe tubiteeka mu statement emu oba ne tubiyita mu discussion tebiriiwo, tebikyali point of discussion anyway, tetwetagana kuddamu biteesaako. Information ntuufu gye tulina okuwa toyinza kubeera mu kalulu n'ogamba nti kagenda beera free and fair nga grassroots z'akalulu zandibadde z'aba stakeholders abakulu mu kalulu. Tewali muntu ayinza kiwakanya mu Uganda nti omuntu personality ng'eya Dr. Kizza Besigye eyinza okubuusibwa amaaso mu byobufuzi by'eggwanga lino. Kati tewali kalulu konna ka kiyivu, ka butegeevu, ka bantu beetegerera bulungi ketukkiririzaamu tukalimu kubanga kye tulina okukola nti tuli mu gavumenti ng'ekkubo oluyate neekubulira n'engeri gy'olina okukaabamu. So tuli mu mbeera y'okubeera nti olumu tukkiriza tutambule n'ekikola ki n'ekiriwo, olwalira mu bulwadde bo nga bw'olinda eddagala okukola ki okujja. Tewali democracy, tewali rule of law ng'omuntu asobola okusiibwa ebbanga, nkyogeddeku wali emabega nti omuntu asiibwa emyaka 5 mu kkomera naye nga tannaba kuwulirizibwa ng'akyali ku rimandi, ng'ate ebintu bisoboka byandibadde ne mu mateeka agafuga essiga eddamuzi waliwo obuwayiro bwetaaga ndowooza okuteekamu n'okulongoosebwamu. For example, nti singa omuntu asiibwa omwaka mulamba nga tannaba kuwulirizibwa kyandibadde ateebwa buteebwa. Weekiri ebimu byetaaga kwenforcinga bwenforcinzi. So webibanga n'ebyo ebitinitini weebiri nti omuntu asobola okuweebwa mandatory bail singa aba awezezza ennaku bwe ziti mu nkomyo. Naye kati ffenna tukikkiririzaamu nti omulwanirizi w'eddembe ate omulwanirizi w'okulaba nti ebintu mu ggwanga lyaffe bitambula bulungi retired Colonel Dr. Kizza Besigye awezezza omwaka mulamba mu kkomera, tawuliriziddwa, taweereddwa ddembe liraabwe bange, jjo kyalabikiddwako nti abakulu mu kkomera bwe baatuddeeko ne abamu ku bannamateeka ba Dr. Besigye kyazuuliddwa nti kituufu bulijjo ali mu confinement enzibu ennyo nga takkirizibwa yadde okwassociatinga n'abasibe abalala. Kati yo tocha gy'ovaamu mu psychology batugamba nti n'okuggalira obugaliza omuntu mu ruumu emu nga talaba bantu balala kisobola okufuulira ddala omulalu. So ebyo bibiri newe mbyogerako obwogezi naye mpulira omuntu ng'abyogerako mu rule of law oba democracy mpulira ddala bubika tuli mu democracy ki nga wiiru y'abantu tessibwamu kitiibwa oba tukitegeera. Tuli mu democracy ki ng'omuntu bw'atambula freely agenda kuba campaign abuulira abantu a presidential candidate ng'agaanibwa okuyita mu kkubo erimu, amakubo ne gaba restricted nti bano bo bakkirizibwa okugayitamu ogenda ku rallies zaabwe ate bayite bakola ki tebakkirizibwa. So tulina okulwana ennyo okulaba ng'embeera eyo bannakyemalira, embeera y'obutali respecting ddembe ly'abantu erwanyizibwako. Naye kyenzizamu abantu essuubi n'amaanyi nti tuli mu kulwana nnyo olwaliro Dr. Kizza Besigye Ssebo akomezebwawo mu kkooti oluvannyuma lw'ebintu ebimu ebiteeseganyiziddwako, naye tukyalwana nnyo okubeera nti nsobola okukeera ku makya ng'ensonga gye wansibira gy'onsibako yange naye nensaba mu buntu nga ddembe lyange nti oyo omulamuzi sikkiriziganyizza naye naye omulamuzi nga buli nsonga yonna gye mumuwa eyongerwayo. Mulimu ensonga zandibadde emergency nti bwe mpaaba mu kakiiko akatwala abalamuzi bano nti omulamuzi oli simukkirizibwamu, ensonga eyo yandibadde ereetebwa na fourth nesembezebwa nesoosowazibwa neeraba nga ekolebwako mu bwangu omuntu asobole okufuna a speed and fair hearing. So Dr. Kizza Besigye munabyabufuzi ffenna tukikkiriza mulwanyirizi wa ddembe ayogerwako nakinku tosobola kwogera ku Uganda eno ssaawa zino ebyobufuzi bya Uganda
n'oyogera omuntu omu babiri nga tomukoze eki nga tomukonyeeko naye tulina okulwana ekituzzaamu amaanyi nti omusajja oyo mugumu yeewaayo ku lw'okulwanirira eggwanga lye era ssaawa zino nze nina okukkiriza nti ne waba afiiridde mu nkomyo agenda kufa nga muzira. Awo wenyini wenjagala okukubooleza ekibuuzo ebibiina ebiri mu opposition bibayambyeko mwe ng'aba PFF okubunyisa enjiri y'okuyimbulwa kwa Dr. Besigye oba bisirise? Tulaba campaigns zigenda mu maaso ez'aba presidential candidates bapreachinga message yaabwe y'ebibiina byabwe. Waliwo some politicians abadde bagamba nti maybe nti bannayuga these presidential candidates baali balina okuzira akalulu okulaga obutali bumativu na kusibibwa kwa Dr. Besigye. Tugambe nti opposition muli very divided to that extent, temwefaako. There are very many ways of killing a rat. Nze sikkiririza mu mbeera egamba nti twandibadde tuzira akalulu. Naye nandigambye nti kampeyini eno twandigikozesezza ng'eddoboozi eryawamu. Kyo kikoleddwa okusobola okulaba nti tekinakolebwa. Kyobula ngambye nti nandisuubidde nti kampeyini eno yandibadde ekolebwa ng'eddoboozi eryawamu. Kyalabiddwako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde Rukunjiri. N'ategeera nti okupenetratinga population ye Rukunjiri nina kugenda na njiri ya free Dr. Kizza Besigye. Nze ndowooza ku lw'enkyukakyuka y'eggwanga lino nga bwe ngambye nti teri Munnayuganda ali waali atakkiriza nti Dr. Besigye mulwanirizi wa ddembe ly'abantu era mulwanirizi lwakulaba nti twenunula. Singa from day one ba presidential aspirants baffe bonna bakkiriza nti campaign entuufu yakulwanirira ddembe ly'abantu na kununula ggwanga lyaffe, omulamu omukulu mu campaign eno gwantambulidde ku mbeera ya kununula Dr. Besigye n'abo bonna baganda baffe abaasiibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Obubaka bwandibadde butumala nti tusooke twenunule, tulyoke tukomewo tulwanire enguudo, tulyoke tukomewo tusimbe ebimuli ku nguudo, tunyirize ekibuga, tusembeze amazzi kuba gajja ku ne tunaagalwanako amazzi ogasembeza myaka 4 nga tegatuuse. Tukyalina ebyokukola biki binene. So naye mulimu abagezezzaako. Twako muganda wange Mubaraka Munyagwa yagezaako kwogera ku nsonga eyo. Era buli watambudde abadde agezaako gikola ki. Nze nagamba nti nafunako lumu ensisi era nkigamba abantu. Olunaku lwe baali mu kooti masho ku musango gwa Dr. Kizza Besigye, enkwata gye baakwatamu munnamateeka Aaron Kiiza, nze ng'omuntu yagatta vibe mu kuwulira nti nange nina okwesula twerwaneko ng'abantu. Era neebuuza ne ngamba we bakwatidde ono amanya amateeka ne bamukwata bwe bati ate banaatuuka ku nze atagakola ki tagamanyi ate agasoma olumu alina okugatwalira abalala baga interpreting. Okay. So political trade eno gye tulimu ne political season ebuzeemuko message entuufu ey'okulaga abantu baffe nti tuyina okulwanirira eddembe lya buli muntu. Waali information eyo neebuzeemu ng'ate tutandikira ku gwe tulabako nti singa buli we tuyimirira ku trail tugamba tuyimiriddewo mukalu by the way twandibitadde ku stand still nga tuboycotting elections. Naye tugamba ffe campaign zona tuziyimirizza okutuusa nga Dr. Besigye akoze eki. It would be a better way of demonstrating. Ne tukolera wamu nga ffenna ne tugamba kakati waero watateebwa. Nammwe temujja campaigninga naffe tetugenda kukola ki. Naye tuli mu season enzibu nga ne bovaayo ne strategy eyo olw'enjawulo mu bibiina ne ideologies abamu bagenda kulowooza ate olina ekibiina kyozza okukola ki kyozza okulwanyisa. Olumu ndowooza n'okulowooza nti oba waliwo threats ezimu ezigamba nti owaayi omusajja oyo tunamulwanira n'avaayo ate ffe tujja kukkakkana. So bingi kyensuubira bingi ebiyinza obba olumu nga byekwese mabega nekyenzikiririzaamu nti ffena tulwanira nkyukakyuka. Alright, obubaka bw'obusiibula mu dakiika oba seconds. Okay, nja kusembyayo kwebaza abantu bonna batugoberedde okuva program eno yatandise. Era munzikirize mu kusiibula kuno mpiseewo obubaka bwaffe obusaasira abantu ba muluka gwe Lukuli mu Bruno Zone
abafunye enjego y'okufiirwa abantu babiri niyali mu kiro kimu kyakesezza tunyolera wamu nammwe era tusaba Mukama Katonda wansaawe wa Muzeeyi Bruno ne mu Bruno zone wansaawo bafiiriddwa abantu tusaba Katonda abagumye n'emyoyo gy'abagenzi abeere nga giramuza kisa naye ne mbagumya nti mu mbeera eno nga bannaffe abamu batuva ku maaso tusigale nga tuli bagumu twerwaneko tulwanirire eggwanga lyaffe tulwanirire ekitundu kyaffe ate tukkiririze mu buweereza obutuufu n'obuweereza obulungi. Wow. Neyanza nnyo neyanzeege Dr. Nganda okubanga baddeko wano naffe. For your time, thanks for sparing your time to talk with our viewer and sharing that great conversation with us. Thank you our viewer abadde naffe okuva gye twatandikidde okutuuka kati nsaba era nkusiibulira wano gwe omulabi waffe mbadde Kenneth Lubatsibira eno ye The Alternative TikTok weraba. The Alternative TikTok. Real issues, real talk.